Hmm. Hey, hello everyone. Welcome to my channel. My name is Ishan and I welcome you all to Wargaming 2 Ishan Plays Live. Let's start with the Rise of Moscow campaign in Age of Empires 4. This is Rise of Moscow Day 1. And I'm multi-streaming this on Twitch, YouTube and Facebook. So hello everyone from all the platforms. Join my Discord, support me on Patreon. All Today, the links are in Moscow is a metropolis of description and over profile. 11 Let's million go. people. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moskva River. Okay, didn't know there was a A Moskva modest river. settlement surrounded by simple wooden defenses. It gave little indication of its future greatness or its ability to evolve through adversity. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy, the Mongols. The deadliest of them all. Port to city. Right. So our first chapter starts from Moscow had been largely unaware of the posing the growing Mongols. threat in Central Asia. Posing the Mongol. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal, to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. Holy shit. Don't tell me Moscow It even would only survived. hold out for 5 days. Damn. Moscow burned. I thought they, That they would have been repelled. the end of its story. But the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. Wow. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained. Would the terror return? Wow. At first I thought the narrator would say like they managed to defeat Genghis Khan also. That would have been hilarious. But yeah, Genghis Khan, man, Golden Horde, pretty terrible, very violent kind of people, ruthless, violent, and yeah. Then we got Russians on the other side. I mean, it's like a very cut to cut kind of. I cannot say equal because Genghis Horde is far more superior in military like tactics and stuff, but equal in terms of like their spirit. A worthy opponent, Russians, Ruski. So yeah, also gonna switch on text to speech. I don't have to switch to read comments.
There goes our camping. Honestly, I Moscow really... faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. Oh my god, we start with an attack. And I don't think the villagers should fight like that. The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. How strong do you have to be to drive off Mongols? Streamlabs. Said asterisk thank you for following astrophysicist PhD. Hey, thank you. Astrophysicist PhD, interesting. Are you really that, or is it just for namesake? I mean, like Twitch name. Thanks for following and welcome to my stream. I started just now. We gotta build these walls. We gotta be like Trump. Wooden fortress. 60 food. Are there? Yeah. Yeah, so farming is a bit different in AoE 4, right? Man, I like AoE 3 so much. AoE 2 and AoE 3. I don't know why this game feels like cartoony to me. AoE 4. What do you think? With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. Oh, The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Okay. Yeah. So, gather wood from the forest. Where's the remaining? How much wood do we have enough wood? Interesting. Let's go there. The woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, but danger lurked within. Said NIOSNC. Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. Kill the wolf. Mighty infantry. Damn, we get gold for killing. Okay. We get gold for killing animals. Wow, that's awesome. Build a wooden fortress near the lumber camp.
Oh, how do you do that? Слушайте. Wooden fortress. I think you mean this. Okay. Добро есть. Build more villagers. Need more food. What else do we got? So I'm playing this after a long time and the Said map. Vor. On. Who's that? Okay, those are bots. Ignore them. Not my bots, but yeah. Что? Часо? Часо. Часо. Люди готовы. Да. Строю. Розумею. Понял ли кости у вас? Копейщик есть. Гриндите. Готовы. Куда? Right? What's that? Труждаемся. Oh wow. Silly us. Готово. There's Есть. already cabins. Right, so I think I know the way to play this now. You need to build these fortresses. Готов есть. First, let's build one here. Седание. Наказе сотни. Тихо. Что? Труждемся на земле? Well, that's awesome, right? 700 wood. Producer locate 8 additional villagers. We already got 5. Что? Часа. Иду. Урон землю. Строю. Наказе сонть. Зидань. Люди сонть. Several villagers had fled during the Mongol attack, and some were still in hiding. Oh wow. Okay. Часа. Тихо. Готовы, есть мы? Готов есть. Бозорда. Наказе бондан. Идан. Слушайте. Зидание. Okay.
The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Люди завтра. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Победа есть! As the city rose from the ashes, the Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. This iconic structure would be known as the Kremlin. Чем? We gotta build Kremlin now. Добываю. Слушаюся. На казе, Сонь. Жду. Oh, so everything is ready-made, like provided for us. Строй. Стрелки есть! And these wolves. Да! Уразумех. So many wolves. Помогите! Слушай, Янсен. Ага. Plus 500. Стрельбище есть! Готов есть! Слушайте! Уразумех. А? Готовы, если. Форевник есть. Скачок. Нарушаете? Победа! Нет! Люди готовы. Уразумех! Добро есть. Добро есть! Well, that is pretty awesome. Стой! А? Сделаю. Добро есть. Рождаенсен. Работаем здесь. Люди здесь суть. Уразумех. Построено будет. Archery range and market. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. But to protect the city from further Mongol raids, Готов есть. it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. Поскору. Ладно есть. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Победитель есть. Нападаю. Сделаю. Да, направляемся. Двигаюсь. Делает. Исхожу. Построено будет. Слушайте. Сие возможно есть. Easy peasy. Before the Mongols attack. Люди держи уразумех. Люди здесь.
Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Сие мне нравится. Готов трудитесь есть. Приуготовляйте копия. Рада есть. Чего делать надобно? Приуготовляйтесь все. Лучник готов есть. Да, сделаю. Накази будут. Люди здесь сие возможно есть. Стрела на тетиве. Люди здесь суть. Труждают дело есть. Поребник готов есть. Скачу, куда велено есть. Возврат наказом следую. Сделаю. Благо есть. Опасно есть. Готовы идти. Люди, служите готовы. Сделаю. Я построю сие. Лучник готов есть. Радуйся. Начну трудитесь. Готовы идти. Позаратай и готовись в сторону. Добываю. Какови накази суть. Повинуюся. Люди, служите готове. А? Скачу, куда велено есть. Наказ, да? Сделаю. Как оправляюся. Приуготовляйтесь все. Какови наказ. Поскоро. Слушайте. Кто стреляет? Я построю сие. Нападаю. Поребник готов. Люди, служите готовы. No, Garrison. Накази будут. Идан внутрь. Лук готов. Лучник готов. Приуготовляйтесь, копейщик. Копейщицы, глядите. Исправляйтесь. Стреляют в нас! Сделано будет. Воине, надобно идти. Приказ? Делаю, что велено есть. Молчите все. Идем, воине. Слушайте. Ладно, есть. Без сомнения. Двигаюсь. Направляюсь. Ладно. Опасно есть. Двигаюсь. Нападаю на ворога. Скачу, куда велено есть. Приуготовлять. Алло. Поскоро. Люди ждут. Повинуюся. Двигаюсь. Благо есть. Наказом следую. Люди, служите готовы. Сделаю. С радостью, без сомнения. Люди, служите готовы. Уразумеет.
Слушайте, Радуйся. на казе будут. Ладно есть. Надобно есть. Добывать и добро есть. Рцы яко делайте. Готово есть. Чего делать надобно? Приуготовляйтесь. До буду мясо. А? Копейщицы в наказе суть. Исполняйте. Оружие готовы суть. Лучник готов. Лук готов есть. Борцы, яко делайте. Войни, исправляй лук. Войни, на браню готовлю. Исправляйтесь. Дело сделано есть. Добро есть. Готове будете, войни. Стрела, приступаю. Наказе есть. Копейщик идет. Лук готов. Борцы, яко. Войни, исправляйтесь. Слушайся. Готово есть. Надобно будете. Приступаем. Войни, на браню готовляйтесь. Напрячь, войни. Кто стреляет? Стрела на тетиве есть. Готове будете, войни. Молчите и слушайте. Войни, на браню готовляйтесь. Люди, служите готове! Люди ждут наказы! Hearing the foreboding beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Напрячь. Слушайте, Исправляйтесь. Лук готов. на казе будут. Приуготовляйтесь всі! Порозумех.
Тиче. Ладно есть. Делай, что делаешь. Тиче. Меня подожди. Сделано будет. Воины, на броне готовляйтесь. Да! Да! Воины, надо мне делать, что велено есть. Готовьтесь. Тиче. The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. Horse archers were elite troops who galloped into battle, shooting their bows from the saddle, arrow after arrow after arrow. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. With the thumb draw, the arrow is placed on the right-hand side of the bow. And so taking an arrow from the quiver and onto the string was extremely efficient, allowing horse archers to shoot in rapid succession. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Both Moscow and the Mongols had a horse archery tradition that stretched back for centuries. Their armies were well matched, with these light and versatile troops, and their conflicts were characterized by the horse archers' fluid style of warfare. Horse archers were famed for their surprise attacks. In Moscow's armies, they could be deployed rapidly in many different terrains, and then appear as if from nowhere. In addition to being expert with their bows, they used both javelins and swords for close-quarter fighting. Attacks could come from any side, so horse archers had to shoot both left and right-handed. Shots taken behind the head offered additional variety in the angles of attack. They were also expert at swarming across an enemy's front to decimate his lines. They were quick to retreat, and just as quick to renew their attacks. Horse archers were Moscow's crack troops. They patrolled the borders and held them against invaders. Nice. Very nice. By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth,
rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. Which is nice. But As less Moscow military was still a expert. vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Right, so they Years got of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. this is interesting. Moscow must keep up the payments or face retribution. Do you understand how alpha you have to be to demand tributes from like a well-settled city, city or fortress? And so even if Moscow, Genghis Khan was like out of question for them, like either out of utter fear from Genghis Khan, or they didn't even consider him as an enemy. He was more like a, like a robber to them, I think. They took Genghis Khan as a joke, man. What the Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, Right, which just in turn fast into the allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. pay the Mongols. Скачу, куда велено есть. Двигаюсь. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. Oh wow. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Наказе суть. Копейщик есть. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Копейщицы в ряде стоят. Возможно, сие есть. Maintain trade routes with the settlements. Okay. Чего делать надобно?
Люди ждут. Да, сделаю. Think. Приуготовляйтесь всі. Ладно есть. Я построю сие. Уразумех. Радуюсь. Люди, служите готові. Сделаю. Люди, выступаем. Поскоро, люди. Добро есть. Всадник. Возродай, готов есть. Приуготовляйтесь. Ладно есть. Радуйся. Иду уже. Построено будет. Чего делать надобно? Наказ. Иду на брешь. Дело есть. И схожу. Люди. Поскоро, люди. Сбираю древеса. Люди, грядите. Добудьте древеса надобно. Добро есть. Наказ будет? Чего делать и надо? Готовы будете, воине. Сделано, добро есть. We need that wood. Исправляйтесь. Исполняйте. Дело есть. Дело есть. Иду. Добывать и добро есть. Сие возможно есть. Добро есть. Идти надобно. Добываю зверя. Добывать и добро есть. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Готов, трудитесь есть. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Люди здесь суть. Буду древо рубить. Уразумех. Сокрушите! Люди, служите, добуду мясо. Чего делать надобно? Накази будут. Надобно есть. Готов трудить. Люди, служите, готовы. Уразумех. Добываю зверя. Воине, надобно идти. Готовы будете, вот на как глядите. Сделано будет.
Задний. Каковина казис. Ладно, есть. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Pay gold 1500. Damn, bro. Повинуюся. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Идем в бойни. Исправляйтесь. Добро. Следую приказам. Сделаю. Форевник готов. Сделаю. Готов. Иду. Сделаю. Получаем мзду. Готове будет. Дело сделано есть. К оружию готовы, суть. Течем. Напрячь. Ворог! Есть. Копейщик идет. Есть. Прихожу. As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitri did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. Беда есть! Лихо есть! Готово работать. Работа. Понял. Gain As Prince 1500. Dmitri That's sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitri would be secure as Grand Prince. Исполняйте. Сделано будет. Приступаем. Меня поражают. Before he could purchase the settlements, Dmitri needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. oh, okay. Работа. Накази будут. Да. Идти надобно. Начну трудитесь. Готов, если... Кто стреляет? Бойни, надо идти. Надо в путь идти. Идем в бойни. Грядите, бойни. Соглашен. Готовы будете, бойни. К оружию готовы, суть. Приступаем. Исправляйтесь. Копейщик есть. Прихожу. Исполнять напряг. Дело сделано есть. К оружию готовы, суть.
Рцы яко делать. На брешь, воине. Лучник готов есть. Копейщик есть. Готовимся. Садитесь по коням. Возротай по скору. Направляемся. Shit. Рцы яко делать. Слушайте, воин. Копейщик есть. Слушаюся. Let's go and attack. Будет сражаться. Yeah. Есть птичья. Идем, воине. Ладно есть. Ворог близ стоит. Опасно есть. Стрела на тетиве есть. Есть. Готов. Наказик, следую наказам. Наказывай. Ищу противника. Исполняйте. Приступаем. Брань будет. Наказывай. Есть. Приуготовляйте копья. Разумею. Копейщицы в ряде стоят. Воине, исправляйтесь. Воине, надо идти. Чего делаете? Слушайте, стой. Люди здесь вот. Люди здесь вот. Да, делаю. Стой, стой. Исправляйтесь. Идем. Люди здесь вот. Крушите головы. Сокрушите. Стреляю. Наказе суть. Копия на брань суть. Готовьте чем. Идем, воине. Чего делать и надо, но и до. Собираю древеса. Готовы идти? Разумех. Тот залажен есть. Слушаюся. Грядет купно. В ряду из задницы напряжь. Садитесь по коням. Люди здесь. Стреляют в меня! В ряду есть мы!
Глядите в путь! Слушайте! Лучник готов есть. Внемлите наказ. Внемлите наказ. Слушай наказ. Брать завет! Слушай, напрежь по скору. Всадник готов. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads Уразумел. meant an increased threat of bandit Двигайтесь, raids. всадницы. Всадницы готовы, суть. Лук готов. Дело сделано. Да. Стрелять меня! Всадницы. Надо довести щит. Садитесь по коню! Слушайте наказ. Исполняй. Кинь наказ Стой, стой! Воины, на брань уготовляйтесь! Лук готов есть. Лук Наказе будут. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. иду куда велено есть. Стреляют в нас! Готов. Глядите. 7 minutes, right? That's a lot of time. Воины, исправляйтесь! Воины, стреляйте! Делаю, что велено есть. Стрела на стен. Исправляйтесь! Воины, на брань уготовляйтесь! Воины, стреляйте! Слушайте! Наказе суть. Луч понял. Исполняйте. Повинуюсь. Слушай, сделаем сейчас. Воин, следую приказам. Добро. Сделаю. Воин! Понял. Дело сделано. Приказ. Дело сделано. Ополчень, стрела. Понял. Исправлять. Сделаю. Следую приказам. Готовы есть мы! Слушаюсь. Построены есть, ладно. Дело есть. Приготовляйтесь все. Сие возможно есть. Возделываю землю. Я Oh здесь! shit. Слуг, грядите вперед, садитесь по коням. Слушайте, воины. Уразумел! Поражают меня! Рядуюсь мы! Исправляйтесь! Идем! Сейчас есть! Грядет крупно! Повинуюся! Надобно есть! Идите в путь, воины! Надобно есть! Идем! Where do they even come from?
Стрела на тетиве есть. Есть. Кто стреляет? Слушайте, грядите в путь. Надобно есть. Еду. Накази будут. With safe passage established, Dmitri could now purchase his first settlement. Надобно идти. Сокрушают меня! Копия на брань суть. If this was not a game objective, I would have never played Genghis. When Dmitri's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Надобно есть. That is way outside. Слушай, идите в путь, воине. Повинуюся. I still see some bandit raids, so we gotta clear this area. I don't know where the other bandit base is, but they really are a pain in the ass. Приукат сделаю. Копейщицы, глядите. Копейщик есть. Воине, исправляйтесь. Наказе суть. Внемлите наказу моим. Слушаюся. Слушайте, воине. Уразумел. Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Вельми поскору. Скачу, куда велено есть. Всадник сейчас. Оружие готово есть. Слушайте наказ. 45 select buy. Yeah, sure, why not? Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. The town would now generate gold without the need for taxing traders. What? Сокрушают меня! Накази будут. Я построю сие. Стреляют в меня! Готовы трудиться? Слушайте, уразумею. Сие возможно есть. Oh, it's auto pay. Я Okay. здесь. Huh. Сделаем сейчас. There's that town. Радуйся. Слушайте. Сделаем. We can just. Where is the hunting cabin? Okay. Построено будет. Уразумел. Еду.
Готов трудить. Приуготовляйтесь все. Уразумеешь. Построено будет. Сьогодні ісхожу. And these demands are Наказ есть. foolish. Готов, если наказы исполнять. Наказ есть. Наказ будет. Торгую. Слушайте, воины. Надо надеяться. Арциянка делайте. Готовились, да? Идем. Слушайте, слушаюся. Грядем купно. Слушайте. Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, Я however. здесь. Я пойду туда. Отправляюсь. Торгую. Дело есть. Приуготовлять надобно есть. Приуготовляйтесь все. Что делать надобно? Кофейщик есть. Стрела исполняйте. Шибки! Воины, и приступаем! Соглашаемся. К оружию готовы, суть. Слушайте. Uh, Сделано добро есть, то буду мясо. Приуготовляйтесь все. Дело есть. Готовы будете. Надобно будет. К оружию готовы, суть. Приступаем. Исправляйтесь. Идем, воины. Радуйся. Накази будут. Торгую. Готово трудить. Накази будут. you Исходим. Уразумею. Начну трудитесь. Я здесь. Накази будут. Да, сделаю. Дело есть. Слушайте. Добуду мясо. Сделаю. Лук готов есть. Радуйся. Работа ждет. Я здесь. Уразумех. Добуду мясо. Чего делать надо? Приуготовляйтесь все. Идти надобно. Приуготовляйтесь все. Сделаем сейчас. Стреляй! Да, сделаю. Слушайте. Накази будут. I think we should just start building the cabins like crazy. Кто стреляет? Стреляют в нас!
Oh, come on, I. Люди здесь тут! Приуготовлять! Готовы трудитесь и есть! Я построю сие! Делаем сейчас. Устроен. Нравимся! Чего делать и надобно? Я поспешу. Сие возможно есть. Oh, you piece of shit. Дело сделано есть. Готове будете. Бой. Приступаем. И тебе поздоров. Работа? Поняла. Повернулась. Да, сделаю. Я здесь. Приуготовляйтесь всі. Урозумів. І надобно. Урозумів. Я построю сі. І схожу. Готов труді. Отправляюсь. Готовы идти. И скажу. Да, готовы трудитесь и есть. Начну трудитесь. Кто стреляет? Чего делать? Слушай наказ снов. Сделаю. Молчите! В наказе будут. Готово есть. Стреляют! Построено будет. Внемлите наказом. Да. Надо мне. Градиент бухта. Слушай, уразумев! And what the Исполняйте. fuck? К оружию готовы. Люди здесь. Уразумев! Дело есть. Наказе снова путь идти. Идем, войни. Приуготовляйтесь всі. Делаем сейчас. Радуйся, в наказе будут. Труждаюсь на земле. Дело есть. Люди ждут наказа. Люди выступают. Исправляйтесь. Делаю, что велено есть. Чего сделать? Сия исправляю. И тебе поздоров, и тебе поздорову. Сейчас сделаем. Кто стреляет?
Сделаю, что велено The есть. small settlement at Perislav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Сейчас. Наступаю на брешь. How big is the map really? Дело сделано есть. Ладно есть. Сделано будет. Радуйся. Приуготовлять надобно есть. Уразуме. Построено. Работа ждет. На газе будут. Стреляют в меня! Исходим. Я построю сие. Готовы будете. Ой, глядите. Ой, идите. Соглашайтесь. Исправляйтесь. Слушайте. Chaotic. Слушайте наказ. Надо скорее! Бой, глядите. Идем, бойни. Люди здесь! Радуйся! Исполняйте. Сделано будет. Кто стреляет? Исправляйтесь. Приступаем. Слушайте, воини! Сейчас! Исполняйте. Исправляйтесь. Делай, что велено есть. Идем, бойни. На флеш. Дело сделано есть. Дело сделано есть. Напряжь! Повинуюся! Идем! Идем! Да. Стой, слушаюся! Сейчас. Уразумел. Задницы напряжь! Повинуюся! Да. Задницы напряжь! Садитесь по коням! Слушаюся! Наказе суть. Делаю, что велено есть. Готов. Сейчас. Исполняйте. К оружию готовы, суть. Исправляйтесь. Приступаем. Наказе суть. Приступаем. К оружию готовы, суть. Готовы будете. Соглашаюсь. Слушайте наказ! Слушаюся! Стреляю! Гранат буква! Слушайте. Приуготовляйтесь все. Приуготовляйтесь всі!
Ясно. Чего делать и надобно? Выхожу. Слушайте сейчас. Надо проверить. Едем купно. Kerisler welcomed Dimitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Готовы трудитесь и есть. Уразумех. Прятуемся мы. Да. Идите вниз, воины. Повинуемся. Идем. Задницы. Надо наесть ищи. Уразумел. Задницы. Надо наесть ищи. Задницы напрячь. Работа ждет. Иду уже. Исполняйте. Надобно в путь идти. Исправляйтесь. Глядите. Напряжь. Внемлите наказу моему. Идите в путь, воины. The Rus of Kalin now recognize Dmitri as their Grand Prince. Чего делать и надо? Приуготовляйтесь все. Надобно есть. Да, сделаю. Дело есть. На казе буду. Добывайте добро. Слушаемся! Напрячь, копейщицы! На казе течет. Напрячь. Делаю, что велено есть. Глядите. Надобно в путь идти. Рцы якоди. Соглашаюсь. Приступаем. Готове будь. Ладно есть. Идем, воины. Воины, надо идти. На казе нови Иисус. Приближайтесь, боевые. Готовитесь, латницы напряг. Наказ будет? На казе будут. Да. Порку. Пойти надобно. На казе суть. Приготовляйтесь, латник воини, восстанете! Исправляйтесь. Ладно есть. К оружию готовы, суть.
Сделай! Ватницы, наступайте! Слушайте! Слушай, сие возможно есть. Уразумею. Исправите надобно. Огонь сразу есть! Делить, что делать? Еще готовы будете, ватницы? Готовитесь, ватницы! आत्ता काही करायला नाहीये माझ्याकडे. ते बंद करायला झोप. आपली हेल्थ चांगली ठेव. हा. तुला आता ते मान्य नाही करत ते. ते कळलंय ना. Готовите чек. Дело есть! Идем, бойни! Брать будем. Сделано будет. Исполняйте. Приступаем! Готово есть. Исправляйтесь. Приступаем! Бойни! На брань уготовляйтесь! Бойни! Надо найти! Исправляйтесь! Бойни! Исправляйтесь! Бойни! На брань уготовляйтесь! Готовы будем. Слушайся. Напряг повторно. Молчить, ясно? На казино весу. Як угодно есть. Я здесь. Отправляюсь. Построено будет. Исполняйте! К оружию готовы суть! Слушайте все. Молчите все! Радуйся! Слушайте! Иду орать! Да. Дело есть? Надобно в путь идти! Идем, бойни! Радуйся! На казе будут. Сделаем сейчас! Сделаю. Я построю сие! Готов трудитесь! Приказывай! Готовы будете, воини! Глядите!
With an exchange of gold, Dmitry secured the loyalty of the rulers of Kerisler. Moscow's power over the region was now secure. With the surrounding principalities under Dmitry's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Forts built within urban settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Chertsk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than wooden ones. This allowed Moscow's defenders to spot potential attackers sooner, keeping their enemies at bay. Thank you for watching, guys. End of day one. I'll see you later.
next stream. Maybe tomorrow or maybe next week. Thanks for following Astrophysicist PhD, and hope you enjoyed the stream. See ya.